would like to start with a prayer. Tuombe. Bwana Yesu, tunakusante, tunakushukuru kwa neema nzuri ulitenda katika asubuhi hii. Achumike Mungu kwa sababu umetupendeza katika hizi na muda kama utue hapa kwa ajili ya shughuli hii. Basi tuweka hizi mkononi mwako. Kawezeshe kwa utie nguvu. Na sisi tutakapopokea tupe neema yako na hekima, tufungue masikio ya roho tupate kusikia, upate kujenga kiroho na vile kiroho. Tunashukuru kwa yote kwa jina la Yesu. Amen. Ndugu zangu, jina langu Isa. Jina langu Isa. Niko ndugu yenu, ninatumika hapa kunais mu departement ya sante, vitu ya afya. Lakini afya inaenda pamoja na usalama, parce kama huna usalama hauna afya, na kama hauna afya hauna usalama. Na ndio nilisema hapa tunataka kwa inchi tuko mpya, ni inchi yenye tuzoee. Hatuizoee, tunakuwa tuko mpya, tuyue mambo hapa naendeka hai. Donc bitu yote ni kujifunza kuanzia upya, kuanzia kuzero. Alors nikasema sasa shit tulipia mbele na Pastor Jerome na watu wali bahatika kupata information hapa, tuikale alafu tuchangize ile information tuone kama zitafalia watu wanakuwa nyuma. Donc huko bitu yenye bon certainement tunaingiaka huku tunaanza makazi nyuma ya mwezi, mais huko information hatuyue. Mais zile information labda zitatusaidia maisha yetu. Donc na Biblia inasema ukoo wangu na teketea juu ya nini? Kwa ajili ya ukosefu wa uwerevu. Alors ndio tukasema acha tuongee na watu domaine fulani, domaine tofauti. Kama kuko kitu keni na yua nikichangia na banduku yangu, kuko kama kuko kitu keni pastor anaiwa Lubunga achangie na banduku yetu, na shi tuone kwa tunaenda ndani community tuchangie na banduku yetu yalokea kule. Juu hapa na Waamerika habayuwe. Tulikuwa na formation mwezi wa 12, ba polisi wakakuja wakatufundisha, na Waamerika wakasema hatakuwa na yua kama hii makamera nani ya kumaniform chance. Unaona? Ndio tulisema hapa ni kujifunza kila siku. Ndio tulisema acha tualike mtu mwenye anarepresente polisi. Tutamuuliza maswali, huko watatuonesha, tumuuliza maswali zetu tuko nazo. Huko wenye wanarepresente ministeri ya sante, ndio hapa baada kitu ya coronavirus. Non, shi hapa vraiment huko ma information ziko pale, mais hatuzijui. Est-ce que corona ni nini? No, shi tuko hapa, tuko na mask, tutaomba tufingia kunyumba. Mais kwetu kule kunani kumwingine baada limba miogo wanafanya wanapata migomba, mechani nini? Ile confusion ni nini? Alors uko expert hapa watuambie ile mambo ya coronavirus ni nini. Huko na partia tatu ndio ya mwisho, donc nikisema ni nutrition. Donc tunakuya huku certainement tulikuwa mwakambi, ndio ilifanya miaka 17 kukambi. Unaona, benye shibote ni vile. Ilifanya miaka mingi kukambi. Mais tuko naishi pale mais avec la pénurie ya chakula. Hatakuwa na kitu ya kukula, tuseme vile. Mais unafika huku unapata kila kitu iko. Est-ce que kila kitu niko nayo hapa kunyumba yanifalia? Est-ce que kuna mafai kitu? Bibi naona bibi napata vyote kwa Walmart au kwa Kroger. Vyote ni temu tumbo. Est-ce que yanifanyia kitu? Est-ce que hata kama niko na droit au niko na possibilité na capacité ya kufanya nini ya kununua hii chakula au na kuipata, est-ce que yanifanyia kitu vraiment? Haina madhara fulani? Est-ce que haitaniletea matata fulani? Est-ce que mimi na yote kienda kula juu nikuwe na afya mzuri? Na ndio itakuwa partia ya mwisho juu ile ndio iko très important. Parce que labda tutaongelea tukifikia wakati ndawapatia nani madonne, donc mtaona kama vraiment hapa tuko en danger. Certainement tulitoka faji kwenye tulikuwa nateseka juu ya ukosefu wa chakula,
na hapa tuko expose ku madhara fulani yanasababishwa na nini na ile chakula tuko nayo. Tutaongelea nani kupatia mwisho. Ndio maana nasema basi asante kukuya, labda wengine watakuwa nyuma. Tutaéchanger ma idée, mais il est déjà trois sujets tout à débattre. Je viens. I was introducing the event. We are covering 3 parts. To the police, the Metro Police. What do they do? What do we have as our rights? What do we have as our responsibilities? What questions do we have about the police? What relationship do we have with the police? So we will cover that, and you guys will be here telling about the COVID-19. So COVID-19 around the globe, there is confusion about COVID-19. Most of us are confused. So as experts here, you will ask you questions and tell us specific information about COVID-19. And after that, we will cover the nutrition, because nutrition is source of health and death, both. If you eat healthy, you will live longer. But if you eat unhealthy, you will die sooner. So we will cover that in our very last part, the last one. So thank you for coming, and I thank my brothers who showed up. And they will spread the information, they will spread the news to our community, where I live and where they live. These are pastors, so they have congregation under their supervision, so they will help spread the news. So thank you so much. I will let Beth introduce herself and tell us and share what she brought for us. Would you like me to come up there? It's easiest for you. Yeah. That's yours. Yeah. Here. You want to help me? Good morning, everybody. Good morning. Thank you so much. Asante sana. So my name is Beth Thomas. Beth Thomas. And I am a crime victim advocate with the Nashville Police Department. Excuse me. Here, big. There we go. We have some Yes, sasa alisema jina yake ni Beth Thomas. Yeye anatetea watu wenye walipatwa na shida. Anatetea victime walipatwa na shida. And we are so thankful to have been invited to this event and to meet you all this morning. Na sisi tunashukuru sana juu alitualika tukutane na nyie maya asubuhi. You should have some of our information that's been provided to you this morning, and that has my contact information. Nasema maya asubuhi mlipata information fulani ziko na detalii kuhusu yeye. I want to provide some clarification that I am not a police officer. Sasa niwaambia sasa siko policier. I am more like a social worker. Yeye ni agent social anatumika na polisi. So it's very understandable that this morning you may have some questions that a sworn officer is the best person to answer. Nasema labda huko na maswali zenye polisi mwenye alifanya formation anaweza kujibia. But I am very thankful to be here to try to address some connection between police services and public health. Nasema lakini najaribu kujibia zile maswali kuhusu uhusiano baina ya polisi na raia. So you might be thinking, why is a police representative here?
how are they connected to the public? Nasema mnaweza jiuliza juu ya nini polisi anakuja, polisi inakuwa represent hapa, huko uhusiano gani baina ya polisi na As a community, we all participate in guarding one another's safety. Nasema saa raia tuko na jukumu ya kulinda usalama wa kila mtu. For example, if any of us as adults hear about any child in danger, it is our lawful duty to report that to the Department of Children's Services. Aseme kwa mfano, shi tuko watu wakuu hapa. Kama uko mtoto iko muhatari fulani, ni jukumu yako kuambia department yenye ina protege watoto. Especially true for us who are in positions of leadership in our faith communities. Sana sie ba viongozi ba community. But it also applies to any adults. Lakini ni jukumu la kila mtu yote mkubwa. So briefly this morning I'd like to share, what is available if someone in our congregation comes and expresses safety concerns at home. Nasema nataka tuongee sasa jambo gani litafanyika kama mtu anakuja anatupatia raporo anasema kuko mtu mwenye ananyanyaswa ama kuko usalama kidogo. Fashion. Maybe that's with a spouse, maybe that's with a child, maybe it's with a neighbor. Labda huko mama au baba au mtoto ananyanyaswa kwa nyumba. And also what to do if someone comes to us and says, I have been hurt by a theft or another crime. Au kama mtu anakuja anasema niliibiwa au nilinyanyaswa na mtu. We want to assure you that help is available, resources are available. Sasa mimi nataka niwaambie kama msaada iko pale na kuko vifaa vya kubasaidia. Regardless of the language you speak, your immigration status, and if you want to make a police report or not. Hapa kama unakuya shtaki mtu, unakuya pana rapora kushambulia hawajali na rangi yako, hawajali na lugha inaongea, hawajali na kwenye ulitoka. Donc polisi iko obligé kufanya nini? Kusikia na kukamata ile raporo na inaletea. Free and confidential resources are available. Aseme kuko information ziko pale, tena ziko secret, ni siri ya mtu, hakuna hawatazitoa nje. Confidential. Yes. So before I continue, what sparks as questions within you? Niendelee, huko swali linakugusagusa. Swali linakugusagusa kuroho. So as you think of questions, feel free to interrupt. I hope you all know this is a very intimate gathering. We welcome you to share your thoughts. Naseme vile kikao tutaendelea, kama kuna swali fulani utauliza juu tuko hapa. So a lot of what I do with my team, I work with the Family Intervention Program. Naseme yeye na ekipe yake wanatumika na ni ekipe inaintervenir mnani mu affaires za famille. And this is the Victim Services Division in the Nashville Police Department. Donc hii ni departement iko chargé na batu wenye wanyanyaswa, donc la victime. The Metro Nashville Police Department has been offering crime victim services since 1975. Donc hii programu ilianza kuanzia 1974. We're a team of advocates who give information and resources, and counselors who provide support and therapy. Donc si ekipe yetu tunapana information, tunasaidia watu, tunawafanyia counseling. So as an advocate, I provide a lot of information and navigation with the criminal justice system and the civil justice system. Sema mie kama mtetezi mimi napana information kukote ya watu wenye wanyanyasiwa na kukotea ya nani ya sheria. Many people who come
to Nashville, they may not know their rights. Watu wenye wanakuja hapa kuna Nashville kwa wenye hawajui sheria haki zao. And they may have very strong experiences from their home countries that were very negative with the police. Bamingi wanakuja wako na connotation na experience mbaya kuhusu les agents de l'ordre kwa maisha yao. So I am one staff member that specifically goes to refugee and immigrant communities to share about police resources. Miongoni mwa wale watu wanakutana wa immigrant na wakimbizi wa refugee wanafika hapa kuwaambia kuhusu polisi. So we want every community member to know that it is their right to ask for a language interpreter, both when they call 911 dispatch and also with any interaction with police. Aseme, donc kama uko na ile haki ya kuomba interpret wa kutafsiria kama unaita 911 au kama kutana na polisi fasi yoyote. Donc uko na droit ya kusema mimi nataka interpret s'il te plaît. Absolutely. And resources should be available in their language, as you see printed. Some of them are printed. Aseme, unaona hata kama kuko vitu vyenye vinakuwa lugha yenu. Unaona? Donc zile resources ziko pale. And staff are available, like myself, to speak to congregation members if they want to know more about those resources. Aseme na batumishi sanie bako tayari kukuya kuongea na makanisa au na mikusanyiko ya watu juu tubafanye nini, tubapataje zile information zetu kwa nazo kuhusu polisi. So oftentimes people have questions about what's going to happen if I have a safety concern and then the person I have is arrested, the person I love but I have safety concern with. So it's often it's normal to have lots of questions. Sema watu wanakuwa na swali fulani, wanakuwa na swali za mingi kama mtu wangu wanamfunga. Donc ule mtu vraiment yuko na swali za mingi za kuuliza. Ndafanya nini, nifanye nini, ndauliza nani, ndauliza wapi. So my job is to walk with people as they make decisions and decide what is the best thing for them. Sasa mie kazi yangu ni kusema ni kusaidia huyu mtu mimi namuonesha njia ya kufuata kwa njia donc kumwelekeza kwa vile atafanya mwele situation. They're often experiencing pressure from family members, their inside feelings, pressure from finances. Donc watu kama uko responsable uko na ile pression, donc tunasema uko na pression kwa familia, kufanya hivi uko pression kama ni mafuta yenyewe uko unahitaji ile maaffaire mais uko na pression. Alors kitu tunafanya nini ni kuuliza hapa alafu wanakuongoza. So we want them to know that they don't have to be alone and help is available. Donc tunataka tuwaambie kama uko mwenye situation hauko wewe peke, uko usaidizi kile. And my job as an advocate is to connect them if they want to speak with a counselor, and also to really respect their voice while also providing the education around the situation they find themselves. Donc mie kazi yangu ni kuunganisha na wale wa counselors. Wale wa counselors wataongelesha ule victim na kumsaidia na kupatia resources zilizo nazo zinahitaji. And I think it's appropriate for me to provide some information about what is a counselor. Sasa acha niwapatie maelezo ya zaidi, clarification. Counselor ni nani? And I usually describe it as a person who is trained to listen very well and to ask good questions to help us deal with our stress in healthier ways. Ase counselor ni mtu mwenye alipata ile masomo, mwenye alifundishwa kusikiliza na umakini. Anasikiliza mtu na umakini juu afanye nini, ampatie usaidizi yenye anahitaji. Ndio counselor. It doesn't mean you're crazy, it doesn't mean you can't handle yourself, it just is sometimes we need extra support. Kuko siku na kwamba ile situation sio uko na stress ya kawaida, stress ya kabambi. Lakini haikusema tu ulipata wazimu. No. Haikusema tu ulipata wazimu.
Ni kusema unahitaji mtu mwenye atakuongelesha akufanye nini, akusaidie juu roho itulie. And sometimes we need the eyes of someone else to help us see our situation. Tena huko wakati vraiment unahitaji macho ya mtu juu afanye nini, angalie yuko apitia ndani. Unaona? Juu yuko apitia ndani misibiyue, lakini huko mtu mwenye na ile macho ya kuangalia vraiment huyo mtu anateseka. Anahangaika. Have you experienced congregation members who are coming to you about huko mtu malikiaka muumini wa kanisa na pia anakuambia pastor, niko na shida fulani ya usalama wangu, niko shida fulani ya yananisumbua. Mtu malikiaka? Yes. It doesn't matter what language, what religion you are, it affects everything. Donc haiku kusema sema inaangalia watu wa rangi fulani, dini fulani, lugha inaongea, no. Ile stress kupatwa na shida ni vitu ya kila mtu. So what do you need to know in order to assure that your community members are supported? Donc, kusema swali gani uko nayo juu uhakikishe kama community au waumini wako na usaidizi ya kutosha. The police are here to try to help protect and serve. Donc, hapa polisi iko hapa, kazi yake ni kusaidia na kutetea. We also know with language differences there can often be. Tena tunajua kama uko shida ya lugha. Tunajua. Which is why we really want everyone to know it's their right to ask for an interpreter. Na ndio maana tunawaambia s'il vous plaît, mjue kama uko na ile haki yako ya kuomba interpreter wa kutafsiri. And there are staff available to help provide follow-up information and support. Tena huko watu wenye uko pale wenye wako sharisha na kufanya na kukusaidia mwa ile safari yako ya maumivu. My mobile phone number is on this information. Telefoni yangu mobile iko kwa ile mapakeni niliyopatia. Yes, this one. Or on the back. Okay. You can give that phone number to any community member who may need services. Aseme ile numero muipartage na bachi yote wanajua bemoniwa kama naweza kutaja na services za polisi. They can text me and I can call them. I can get a language interpreter and just see what is the information. Unaweza nitumia message, unaweza niita alafu natafuta interpreter alafu mimi nasikiliza, don't problem kama uko nayo nitasikia. How can we help? Are there any other questions, specific questions? Swali fulani. Ndio. Iko kule papio. I will provide you some. Batakupatia na wewe. Donc walikia nyuma nisema yeye iko sharige na kuunganisha raia na polisi. Unaona? Tena wanasema kwa polisi, kama polisi anakushimamisha kwa barabara, usimwambie kitu na kama una interpret. Juu kwa watu wanakuwa victime ya ile vitu, unagongana na Mwamerika hapa anafanya nini? Yeye anakusingizia. Juu wewe hakujifasiria mzuri. Mbele uongee na polisi, mwambie please interpreter. Ile service interprete iko pale. Unaona? Tena kama unasikia kama ulinyanyaswa, ulikuwa victim ya situation fulani, yeye ndio kazi yake sasa. Yeye ndio kazi yake kutetea watu wenye walikuwa victim ya situation. Nani kwa polisi? Practically, how does someone ask for an interpreter? They can just say Swahili. Yeah. Swahili. Yeah. Swahili. Na kutelefona kama unataka interpret, kama wewe hauitaki Kiingereza fulani ndio unasema Swahili. Wale ulishatajua kama uko na besoin ya interpreter wa Kiswahili. Or any language. Au lugha fulani kama Rwanda. Alikataa. Wow. Hatujui, tunataka tuongee na interpreter tujiexplain. So in his particular case,
So he was driving along with his uncle. So they were pulled over. So they requested an interpreter over the phone, and the police said no. The police denied their service. So he could not explain his situation clearly because of the language barrier, and he was transferred to court because of that lack of communication. I'm very sorry. I'm very sorry. That was not right. So, again, I'm very sorry. And if it happens, I encourage you to contact me to help you make a complaint. Okay. Sasa yeye iko hapa kama nilikufikia umukontakte ufanye nini nani ufanye reclamation. Ureclamer sasa. And we are, continuing to share with our own staff the importance of language interpretation and language access. Tena tunaongea na polisi kila siku tunaambie mafaa na maana ya kupana interprete na msaidizi zao. Tunaambia kila siku tunawakumbusha kila siku. What many people may not realize is it's not only your right as a human right, but it's your right as a federal right. Wow. Aseme haikusema sasa ni haki yako kama binadamu. Ni haki yenye inapewa na gouvernement fédéral. Donc ni haki yako ulipewa na nani na gouvernement fédéral na constitution. If any agency received money from the federal government, they have to provide. Wow. Aseme institution fulani yenye inapata makuta ya gouvernement fédéral iko obligé kutoa interprète. Iko obligé. Even if it's just one program in the agency, the whole agency. Hata kama ni programu kaloko tu maile institution ya kabambi. Kuko programu kaloko kenye kanapata makuta kutoka Washington, ni kusema ile institution yote iko obligé kutoa interprete msaidizi zao zote. Ndio. Mimi nashukuru mnaisimamia mambo mengi. Thank you so much. My name is Pastor Basumba. Mimi nimeshukuru sana kwa kusikia kwamba wewe ni mtu ambaye unaonyesha tuseme raia community na I'm happy that you are the person here who is like the bridge between the community and the police. Tunaposema polisi ni binadamu kama sisi. So police officers are human beings like all of us. Na mwanadamu tunakuwa na tofauti na hisia za kufikiria vingine. And have different feelings. Yeah. Niliposikia umekuja tuko na polisi hapa. So I say, well, we are with the police here. Na niko kwa polisi. Yes, and he says police. Lakini ulipojitambulisha but when you say, I'm not a police officer. Swali langu likaja wengine au kutaka kuja na hata wajumbe wa moja wa polisi walikuwa pamoja na sisi hapa ili maneno kama haya ama changamoto tulizo kwa mfano kama ya mchungaji amesema hapa. So, na wao wasikie kwa sikio lao jinsi ambao kama wanadamu wanakosea sheria ya And my question is, why you didn't come with a police officer so that they can understand what you're saying here? Because human beings, so why didn't you come with a police officers so that they can listen to what you're saying? Thank you. And it's legitimate. Asante kwa swali lako iko na kondema. You don't see a gun, I don't have a gun, I can't take your life. Unaona sina bunduki hapa, siwezi kuprotege. Unfortunately, because it's a holiday weekend and the communications unfortunately, it just didn't work out with the timing. But as a civilian, I am connected to sworn members of the police officer, or of the police department, and we would love the opportunity again to talk with you and better understand what are your concerns and how a sworn member should. Aseme tunajisikize juu huko hii ni weekend ya mrefu kwa mambo kamili walipata barabara na vacances. Unaona tena kulikuwa communication ilikuwa mfupi ndani mwa institution yetu, lakini tuko tayari
siku ingine tutaleta officier mwatakuya na waongelesha parce que formation tulikuwa nayo ane passé tulikuwa na capitaine mu police. Unaona alikuwa pale lakini ye tena kazi yake msema anatumika mu police anatumika mu police information uko nazo besoin anaweza kupatia lakini prochainement kama tuko na kikao kingine hivi polisi anaweza atakuya alafu mpatie nani maswali zimko nazo. It might be useful at this point to say police officers are law enforcement officers. Their job is not to say someone is guilty or not guilty. Their job is to say if there is a possibility a law was broken, they need to enforce the law. Donc policier yeye kazi yake ni kulinda usalama. Haiko kukata hukumu aseme uko na makosa wewe hauna makosa. Lakini kusema ni kufanya ankete zake juu usalama ikuwe tu. Yeye ni kukatanisha watu. So if, for example, police arrive on a scene where they think that there is a domestic violence situation happening. Kwa mfano kama polisi anakuya kunyumba aseme huko mtu mwenye ananyanyasa mnyumba ile familia. They will separate each party and they will interview each party. Donc ye polisi atafanya ni kusema atabatenganisha kwanza. Bafanyisha ankete mmoja kukotea yake na mwingine kukotea yake na mko na mnatengana. If they can determine a primary aggressor. Kama wanasema kama wanapata mtu mwenye aliagrese mwingine and there's enough evidence to show that a law may have been broken, injuries for example. Na kama kuko dalili fulani zinaonekana kama mtu alivunja sheria, for example mtu mwenye alipata jeraha, unaona then they may make an arrest. Pale sasa polisi wanaweza kufunga sasa. Even if the victim says no, I don't want this to be a big deal. Just hata kama ule victim anasema hapana, no msimpeleke msimwebe, no. Polisi atamweka. Sheria ni because it's their job. Enforce the law. Kulinda usalama. Because domestic violence is not just a family issue, it's a social issue. Aseme violence domestique ya kunyumba haiko problème ya familia tu, mais ni problème ya communauté mzima. Ya société mzima. Yani kitu yenye inahusisha nini? Sheria. So, but that's where their participation really ends. And na pale njo kazi yake inaishia. Polisi anakuwa anafanya ankete zake, anafanya ankete anaandika, kazi yake inaishia pale. And it moves to the courts. Alafu inaenda kuingia system ya tribunal. The courts may ask the police officer to come and say what they saw. Huko wakati ndani tribunal inaweza sema polisi kuya huku upande ushuhuda wako tuambie vilitendeka. The courts will determine if a crime happened and who is guilty and what's going to happen. Lakini tribunal ndio iko na ile mamlaka kusema kulikuwa dhambi fulani ilikuwa pale, kulikuwa sheria ilivunjiwa, alafu ndio wanafanya nini, wanapana nani kifungo kama nini. Tribunal ndio itadecide sasa. So a person experiencing this situation might encounter the police, the courts, the district attorney, a defense attorney, etc. Donc ni shene mrefu. Mtu mwenye anajipata mwele situation nani ya agression atakutana na policier, tribunal, juge, avocat, peut-être na prison. So we want to. It's normal. There's maybe a lot of confusion and what's going to happen next. That's where my job as an advocate is to come and to walk with that. Donc nikusema sasa unaona kama ni shene mrefu. Ni vitu vinanjia pale vinakutana. Sasa yeye ndio kazi yake sasa anakuja na kusaidia. Kuanzia kwa ile njia ya aggression mpaka kumwisho. Yeye ndio kazi yake sasa. Anakuongoza, kupatia mwangaza. Another very helpful thing for you to know as pastors is that unlike a crime like theft or a robbery that happened in the past, for domestic violence, the crime is coming in the future. The risk is for crimes to occur in the future. It means, so unlike other crimes where maybe one incident happened and it happened, domestic violence, the risk is that something will happen and come down. Okay. Donc, unaona
nani hii probleme nani ya domestic ya violence domestique haiko sawa probleme mazambi zingine. Unaona? Kama unaiba vinaishia pale. Kama unaua mtu vinaishia pale. Lakini violence domestique ni vitu itakuwa na execution nani msiku za mbele. Donc ma conséquence mazara ya violence domestique iko ya muda mrefu. Hapa vinasikilizana. Kama watoto kwa example mnagombana watoto watakuwa victime ya naye situation yenu miaka ya mbele. 100% that's the public health issue. Donc hii itakuwa ni probleme kabisa ya probleme ya sante ya familia mzima. Why? Asante. Kwa majina naitwa Chamumba Waweza. My name is Chagumba. Yes. Mimi ni mjumbe mmoja kutoka radio JoFa Mission. I am representing the JoFa TV. Pia ni mjumbe kutoka And I'm also coming from the Roman Catholic Church. Nina swali mbili. So I have two questions. Swali moja ni juu maana ya terminology, maana ya metro. Magari, ile metro kwanza jina lake. Okay. Ndio kwanza. Na pili niliomba nijue atufanzie dugoda tufanzie class finali atuanja tupatie nani mwangaza kuhusu masuala ya nani ya violence domestique, anaanzia wapi anaishia wapi, atuklase matatizo gani ambayo anaweza intervenir yeye. Yeye kazi. Anachukua yote ya generali ya jamii au anaanzia hapa. Okay. So the first question is, so we always see metro police. What does metro mean? Metro. What does metro mean? Do you want me to answer that, Yeah. or do you want to ask the second question? So metro stands for metropolitan. Which is a long name for city. Donc nikisema metro ni abbreviation ya metropolitan. Metropolitan. Donc nikisema vinamaanisha vile ya mkabambi. Mwingine akabambi. So you will typically see any city government office with the preface metro. Yeah, we're from the Metro Health Donc Department. utaona officier wengine watumishi wa leta nao wanasema metro. Par exemple, hao ni ba metro health. Donc ni département ya santé. Metro. We have a unique government here because it's a county and it's a city. Donc nikisema hapa Nashville iko saa ni vitu viwili viliko combine. Ni ville ya Nashville na comté. Comté iko saa combine ya kwetu au territoire ile macommune ya nani ya kuvijiji. Donc en ville on dit commune, en ville et puis ma territoire de Fizi, territoire de Baraka, territoire de nani ya vijiji. Mais kumungine maita commune. Alors na Nashville nayo ni ville ya Nashville lakini mko administration tena nani ya comté ya territoire au ya commune. Ndio wanasema metro, donc ni ville ya kabambi. And the second question is, so what is, as Beth Thomas, what is your intervention in terms of victim advocacy? Where do you start from? Where do you end? Is it from the beginning to the end, from the police investigation to the prison? What is your role? I mean, where do you start from? Where do you end? Thank you for that question. Thank you. I will give you a short answer and then a medium answer. The short answer is, I can or we can support that victim for as long as they're asking for assistance. Donc si tunaweza saidia mtu wakati wote anaomba msaada. I should clarify. As long as that individual is asking for assistance around the effects of the victimization. Donc kama ule mtu anataka msaada kuhusu ya hii situation ya victimization. Ile domaine, ile kate. The medium answer is some people
they want assistance, they don't want to make friends. Kuko batu wenyewe wanasemaka mimi nataka msaada lakini sitaki nifanye police report. So we provide information. Shie kazi yetu msema ni kupatia information zote zote nazo besoin alafu una decide wewe peke. Kama utafanya pembeni au kama utaendea polisi. Some have a crime happen to them, and they maybe they were harmed, but they don't know who did it. Like the suspect, they don't know who did the crime. Par exemple, kuko batu wenye bana tendewa mabaya lakini habayuwe mwenye alifanya ile mabaya, mwenye alitenda ile mabaya. Ile situation inakuwa. So in that case, they still are eligible for services. For instance, if they were injured, they can apply for a program here that may help you. Unaona, par exemple, donc ule mtu hata kama huyo mwenye kutendea mabaya, ni huko unaweza pia tunakupatia information kuhusu msaada, utapata msaada wapi kama ulijeruhiwa, kama una makuta kulipa ile facture tutakusaidia, tunakupatia information nani itakuongoza hata kama huyo mwenye kutendea mabaya. In other situations, they know who committed the crime, and so it's in the court system, and maybe that court case takes 2 years. Donc kama ni situation ilisababisha nani kuingia mu system ya tribunal, na hiyo hukumu inafanya hata miaka 2 miaka 3. So we walk with them. So kazi yetu, as long as they want us to. Kazi yetu ni kukusaidia, usio unataka unaomba msaada wetu. And that person's needs changes. You know, maybe at first they needed food and diapers, and then later they want to know about buying a house. They want to know about education, employment opportunities. Donc, par exemple, kama ule mtu ule victime labda anahitaji madaipa, anahitaji information fulani, anataka kununua nyumba. Alors, shie tutafanya tutamuongoza tumpatie information kwa. So my privilege is that I learn about resources available, and I have wonderful partners who we try to get together to better know how we can assist someone who's been hurt by a crime. Okay, donc mimi kazi yangu ni kusema donc ni kukolekte information. Mimi nazikusanya kupitia ba partenaire wetu wenye tunatumika nao. Juu ile information mimi nazikusanya juu nifanye nini nizichangie na watu wenye wanataka service. It is helpful for you to know that, again, I'm not an investigator. So if a victim wants to talk to the detective and maybe needs help connecting, that's something we can help. Donc hata mimi kama sifanyi mankete, kwa kazi yangu kufanya mankete, mimi kama nataka ongea na mtu niko na ankete kwa situation yako. Unaweza niambia mimi nawasaidia, mimi natengeneza ile uhusiano, ile connection. One good example is there's a victim calling me saying, the person who hurt me hasn't been arrested. And so it's like, well, do you have another address he or she could be? And provide it. Continue the conversation. Donc, par exemple, huko mtu anasema, mtu mwenye alinyanyasa ambaye mfunga. Leo tukamuuliza, eske uko na address ya fasi kwa alihamia kwe? Uko na idea kwenye anaweza kuwa ipo? Mwai masiki. Kama uko na tupatie alafu unanipatia mimi okay, alafu unapatia yeye beba anafanya nini? Ananipatia watu wenye roho sana. I also go with victims to court when I can do that, and so I listen and help with the prosecutors in their case. Wow. Aseme tena kazi yangu mimi kama uko victim, mimi nakusindikizaga mnani, nakusindikiza nani mkredari court, mimi nakusindikiza juu ni facilitate communication katikati ya wewe na system judiciaire. Hopefully this never applies, but our office also provides memorial events for our loved ones. Tena kitu ingine hata kama haiko kitu ya mzuri, chie biro yetu inasaidia kabatu benye kama mtu aliuliwa, tunasaidia nani ku mafre za mazishi. Frais za mazishi. Kama mtu aliuliwa nani mkrime fulani, sababu tunapiga masasi nini. Donc
ule mtu tunatengeneza mfreza nani za mazishi ile mafunerai nini I would be honored to invite you to these memorial events. If you would like to email me and contact you, Asem kama nataka information kuhusu labda nituongelee kuhusu hiki kitu kwa na email yangu naweza niandikia basi tunapata. So with your permission, I would like to get a copy of everyone's contract in case we have an event with sworn that we can collaborate. Aseme ile address mko na ile address mko andika pale, labda naweza peleka ile list kama uko policier fulani mwenye nataka waongelesha alafu anawakontakte un par un alafu nakuletea fashion until kama mnaitika yes. Thank you. If you don't feel comfortable, just let me know. Kama unasikia hapo comfortable. So yeah, labda swali ya nishi ya mwisho juu saa zake zinaisha. Kama huko kaswali kama tu. Ndio mfupi. S'il vous plaît. Ndio kazi yake na masaa zake zinaisha. Sawa, kwa jina naitwa JoFa Mchango. Gaji kutoka Usalama. My name is Carlos JoFa, representing the Christ of Church of Christ. Na maswali mawili. Two small questions. Kwanza nashukuru kwa kufuatilia. Thank you for your service. Ila swali langu la kwanza ni hili. Inawezekana kuna mtu amenyanyaswa na anahitaji msaada, lakini hajaja kwenu kuomba msaada, lakini kwa njia moja au nyingine nyinyi mkawa na kwa hali kama hiyo nyinyi mnaweza kufanya. Okay. So, so in this situation, for instance, there is a victim of a crime, but the victim hasn't reported to you guys. In case you have the information, the very information about the very situation, so do you intervene without the victim reaching out to you? Journalist or what? Yes. Thank you. Maybe. If we hear about it, it comes to our attention through various means. For example, a sergeant or the severity of the crime, etc. And yes, I will cold call victims and explain. Okay. Kusema kama ni vitu wenye vilijulikana kupitia na media tofauti, kama ni altercation na polisi fulani, yeye ataita kukontaktia polisi. This is where your participation is so important to us. Don't hapa ndio sasa wanaambia sema participation yenu ndio iko na maana sana. Because who is a victim going to call? The people they trust. They will reach out to you. Donc msema kama mtu kama victim info anaitaka mtu mwenye anaaminia. Unaona? Anaitaka mtu mwenye anaaminia. Ndio sasa tutakuwa vizuri tuongee hapa tuongee na nenda. So we may hear from you faster than other means. Donc msema wewe ni jukumu yako kutuambie mbele tujue kupitia media fulani. Because sometimes even if a police report is made, it takes time for that information to go through a database and become available. Tena kitu kingine ilikuwa naiwa kama polisi kusema bafanye nani raporo yao na kumata muda fulani kama siku 3 September kusema ile information iko disponible mnani system zao. So ni lazima wao waite. This is how I hear about victims. Teachers, case managers from gangs, social workers from schools, volunteers, our partner agencies. There are many ways, but often is through Donc makazi yenye tunapata mara kwa mara kutoka kwa masomo, watoto wananyosa na walimu babo, unaona maagence za refugiés kwa refugiés hapa kama nice inakutrete mbaya upatie service yenye uko nayo besoin, unaona ndio zima kesi tunakutana nazo sana na basosho kwa masomo
kwa watu wenye wanaongea na watoto tunasoma nao wananyanyasaka watoto ile ndio mareklamation tunapata sana sana. I think something happened. Can you tell me what happened? I can't. Kama unaita hapa basi iwe kama ni nini na hii hata iwe kama ni nini telefoni hata telefoni mpatia kitu. But all you need to connect anyone to services is to say, "Well, I have permission to use that," or here's best. Kama unaona mtu yuko kwenye situation fulani, unaweza muuliza sema eske niite code Beth ni muite ni mwambie situation yako au kama time ni zero kuitu tunakusaidia. So ya pili langu la pili kwa kwamba asikia kabisa tunasaidia Yesu atusaidia watu wanajua kila ni bora. Sasa tugieni na kwa gani kwa swala la si kusubiri matukio yaje. It's a very good question. So, you know, so preventing is better than curing. So, what is your role as preventing crimes within the This kind of meaning. aseme kwa mfano nikutano saa hii na iko miongoni mwa zile kingo. And also being available to give educational classes. Tena mnadisponibilize watu wanakuwa disponible kufanya hivi kupata mafunzo wanawafundisha. Yes. Okay. That's a good question though. I said ilikuwa ni swali mzuri sana. Yes. Swali ya pili. Asante. Kwa majina naitwa Selemani Barera. Maneni Selemani Barera. Kutoka kwa jamii ya community ya Babondo. I'm from the Babondo community. Swali langu ilikuwa mawili lakini ilikuwa ni moja kwa sababu ya muda wake mwengi. Tafadhali. Sasa nilikuwa nauliza kwa sababu nagusia sana swala ya usaidizi kwa kueleweka kwa lugha. Na ile inaonekana kuwa kweli watu wengi wanakosa opportunity ambazo wangezipata hapa kwa sababu ya kukosa kushindwa kujua. Na hii ninaiuliza sana kuhusu kazi. Mtu anapokuwa hapa, usaidizi wa serikali unakuwa ngumu. Kisha pale wanakutaka utumike kazi. Sasa ile kazi unayotakiwa utumike haujui lugha. Ile kazi wakati kama unakosa kazi kwa sababu ya kutokujua lugha, ufanye nini? Wow. That's it. It's a strong question too. So yeah. I'll make it shorter. So, yes, you guys provide interpreters, services, but we understand that it's a good service. However, when we go apply for jobs, we get turned down because we don't know the language, we don't know English. So in case I'm denied the job because of that language problem, what should I do then? Thank you for your question. It is very understandable that learning another language, in addition to all the languages you use, is a challenge and takes time. If the job requires English, then the next practical step is to invest in learning the language. If the job does not require language and you feel like you're being discriminated against, that's a different issue. It's a civil rights issue. And so it would be finding out in the context of your application and denial who you could reach out to appeal that decision. Okay. So nikusema hapa kuko situation mbili. Pardon. Inasikilikana kama unakuya muishi kwa mpya ndani kujifunza lugha mpya, donc ni vitu viko nguvu sana. Lakini kama kazi inasema unapaswa iwa Kiingereza, wewe utafanya nini? Ni kujifunza Kiingereza. Lakini kama ile kazi hai oblige kuiwa Kiingereza, pale sasa kama unakuima kazi ndio utareklame sasa useme hii kazi hai exige kuiwa Kiingereza. Unaona? Hayo unanima kazi juu ya Kiingereza. So pale sasa itakuwa njoo
ni procedure civil yenye itakuwa applique pale, kusema unaweza washtaki. Yes. Juu ile kazi haifundishe Kiingereza. Mimi kama naweza Kiingereza, nyama. Usitaki nani endesha avion, lazima kujua yangu na. Okay, swali ya mwisho. The last question. Swali ya mwisho. Aligani. Hatupatie na ndugu yetu hapo. Kuna swali kidogo. Mimi kwa jana Kobo Yunga. Bana hivi za Kobo Yunga. Mimi ni mjumbe kutoka katika kanisa la Grace. From the Grace Church. Sasa mimi na swali langu, kwanza nimeshukuru sana kupata nafasi kama hiyo. So thank you for. Swali yangu ni hii. Hapa Marekani kila kitu, kuna baadhi mtu ananunua vitu kwa online. Kwa mplema numba kwa online, hiyo ni kawaida Marekani. Sasa kuna watu ambao wali-apply numba ndani manyumba kwa online. Sasa hizo numba waka-apply kila kitu wakatoa. Na ule jamaa wa mjui tu anaongea kwenye nani? Simu. Okay. Na wakafika pale nyumbani, address akapana. Na password za kufungua nani? Ile lock ya mlango akapana. Watu wakaingia mnyumba. Walipoingia mnyumba wakapanga na siku za kuhama. Na hela zile za wakatoa kila kitu. Na application akatoa na watu wakajaza kila kitu, wakaweka kule kuanzia namba za social security, majina. Sasa kipindi sasa ule mtu alipoenda sasa ingie kwenye nyumba, akakuta nyumba iko bloke. Sasa kwa ile nyumba kulikuwa na vibao venye vinaonyesha kama ni nyumba za rent. Wakachukua zile namba wakapigia na hiyo shirika ikapatikana, na hiyo sehemu watu wakafika kule kwa wale wahusika wa nyumba. Sasa ndo akasema hivi, huyu mtu ambaye amekodisha nyumba sisi hatumjui, hatumfahamu. Okay. So na mpaka hivi wale watu walifukuziwa mwa ile nyumba, tayari walikuwa wameshaweka vitu vyao mule. Na mpaka hivi ule mtu hajajulikana, na mpaka hivi hajaonekana. Kwa hiyo sasa okay, so this is a passport case. Sasa swali ni hili, huyu mtu sasa ataonekanaje na kipindi okay, so yeah, this is a very strong question as well. So there is a friend of his who applied for a house for rent, and they applied online. They provided the security numbers, everything they paid, the down payment, blah blah blah. However, they rented the home from the wrong person until the owner of the house came and said, "Well, I didn't rent you a house, guys. Get out." They were kicked out. They paid all that money and they provided the information to the wrong person. What should they do in that situation? Maybe they can contact you in particular. Yeah, it sounds like there's more to learn about that particular situation. If they think they're the victims of fraud, yes, they should make a police report. Okay. Donc kama wanaelewa kama ni fraud ilitendewa bali ibiwa, ifaa naambia polisi sasa unafanya kitu. The other important thing about that, which is difficult when it's on the internet, is changing it. They really need evidence, so they need to take, like screenshots and keep all who they communicated with and try to keep good records. Yeah, jana kitu hapa kwa inakuwa ngumu sana juu kwa internet, watu wanashanje makonte kila saa. Ni lazima kama baliongea na watu, ifana kama ile screenshot, aliita nani, aliongea na nani, ile proof na ipatia polisi. But you're welcome to contact me because there's more to learn about that. Okay, donc kwa information yenye siwe donc before tunachingula katikati tunaangalia huko tunapata information zote inform contact sasa yeye anapokuja. Sasa kidogo kwa hivyo tunauliza. Kwa Moize mpiti Kisubi mimi ni My name is Moise Kisubi. There is something I think the government or the agents or the owner of those houses they may be involved and the police won't
do anything about it because they're gonna get the codes of the house. How they're gonna get access to the code because those lockers always has the secret PIN number to access to in the house. That's the first one. Second thing, they always use either MoneyGram. In order for you to receive MoneyGram, you have to provide your information. And the money order always keep those records of the transaction. It's easy to track the person who received the money through the identity. And he always take long. I don't understand why. That's I'm asking myself, is the police and the renting agents may be involved, either the MoneyGram agents in this. Mwizo nauliza ase habisikilikane juu kama ulilipa online unalipa juu mtu atoshe ile makuta ilikuwa anaonyesha ID yake. Sasa ule mtu polisi wanashinda kumpata, government anashinda kumpata, na ile nyumba ilikuwa na code. Ile code hakuna mtu mtakuwa ile code ila mwenye nyumba. Unaona? Donc huyu mtu ndio mwenye nyumba. Alors ainjo government anashinda. So Moise, so I think that they haven't told the police yet. They haven't reported this case yet. So that's why the police. So I have a brief response. One, it's good to know that the police will not the police jurisdiction is over criminal matters, not civil matters. Donc police hapa, hii ni kitu mzuri tena kuiwa. Donc police kazi yake ni kuangalia vitu vyenye viko criminal, hapana vitu vyenye viko civil. Unaona? For example, if someone is not paying their child support, and an angry parent calls the police and says they're not paying their child support, the police don't have jurisdiction over that. It is a civil matter. Donc vitu civil, par exemple kama ulipelesha mtoto mimba, mwanamke mimba, wanakuobliga kumpatia makuta kila mwezi. Unashindwa pale zile makuta. Ule mwanamke hata ita polisi aseme mtu ananionyesha mimba, hanipatie ile makuta. Haiko kazi ya polisi. Donc c'est civil, ce n'est pas criminel. Ana deni yako, kama niko na deni ya 1 million ya Pasteur Jerome, hawezi nishtaki polisi. Isa kula makuta yangu 1 million. Haiko kazi ya polisi. Sasa tenka civil criminel. Alors kama vitu viko civil hapana, ndio vitu viko criminel penal hapana civil. However, if someone calls and says they're not paying their child support and they threaten to hurt me or hurt my property, then it becomes a Alors, par exemple, hapa sasa polisi itakuwa kama huyu mama anasema huyu bwana anakataa nilipe ile makuta, tena iko nani tishia. Ananitishia asema watanipiga, watachoma nyumba. Hii sasa inakuwa ka penale sasa. Ndio polisi intervenir. Okay, about this situation, we need to differentiate between short-term rentals like an Airbnb and long-term rental situation. That's part of the situation. But honestly, if I'm a criminal and I'm asking for money, I'm not going to give my real name, my real location to get money. So, nisema kama mimi niko criminal, niko mjambazi. Ninataka kuiba makuta. Mimi kana yeye akanitafuta nyuma. Watanitafuta baadaye. So tumia naye majina yangu. Ndaficha. So tumia address yangu ndaficha parce que ile ndio kazi yangu kuiba. Alors, jua nini yeye kupatia address yangu kwa kamera. But what you've identified is that there's in a situation there are many moving parts. No, huko vitu nyingi viko impliqué mwa hii affaire. So nadhani itakuwa hapo kuzacha hii point tunaongelea sasa hivi. Changamoto nyingi sana. Kwa sababu hapa sisi ni wageni hatuja. Baada nyingine tu tunaongoza kuna watu tunaona unapata
aujue kuandika mabarua vinakuja ndani ya email yako, hivi na hivi inaleta pesa, tutafanya nini. Wengine wanakuambia kwamba swali linakuja hivi, serikali kama serikali ambayo ina macho Marekani ni ugly. Ili ma-agency na watu wengine ambao wanafanya vitu acha nikupatie example fulani. Huko wana moya tunamuiwa shipo tusiweze kuambia majina yake. Bali muiba $600. NNDA akampigia telefoni akamwambia social security yako tuko naifunga dandeze. Kama ulipe $600 tunaifunga au utafanya kazi tena ku Tyson. Akapata $600. Bakamwambia sema hizi makuta ni za secretary. Tunataka $600. $600 13 fois. Unaona? C'est un indien qui est basé à Nîmes. Utamtafuta? Eh oui, des Nigériens banafanyaka à partir de Nigeria. Des Indiens banafanya ile bwizi banafanyaka. Alors gouvernement tatafuta mtu mwenye ende avec une population de 1 milliard 200 millions. Uingereza wengi wanasema hivyo hivyo. Wanatumia masomo ya chama. Unajaribu unaambia leo. Mon frère, sasa mko na kati umuite ndio mtafuta alafu mfanye nini. So thank you so much. Yeah. Okay. Ready? My name is Claire. I'm a nurse from the Metro Health Department. Claire, anatoka kwa department. I specifically work with COVID-19, and so I'm just going to be giving you some information about COVID-19 and see if you have any questions about the vaccine or the virus or anything like that. Aseme yeye atapatia information kuhusu corona. Kama kuna maswali fulani. So as of right now, as you can see, there's over 200,000 cases of COVID to date. That is across the nation. Most of these facts are going to be just for the U.S. Worldwide, that is exponentially higher. Every country has had different numbers, varying depends upon how the cases have spread and how severe each case has been within that area. Donc, les informations za watu wenye kuna corona, kwa corona 213,205 tena selon maishi kwa maisha contrôler corona inazi contrôler donc ile ma données ile ma chiffre iko tofauti selon maishi. So as of right now, we are in Nashville specifically, we are having a rise in cases. That means that people have been testing positive for COVID, but that doesn't mean that we've had deaths or severe cases. It just means that people are testing positive. It is not considered a surge at this time because it is not a spike, it is a gradual up. Asema hapa Nashville, asema tena watu wanapata corona walishaanza patikana. Donc mambo zinaanza panda kidogo. Kwa hiyo kusema sasa niko anapanda kuna wiko nakufa, wale wanagonjwa sana. Ila tu wako na test tu kwa corona. Wanatoka kupata corona.
haiko dangerous sana. As some of you probably know, masks were taken out of the city school system around spring break time, and we saw an upkeep in cases with children at that time because the mask kind of helps as a barrier, and once that barrier was removed, those cases started to peak, which is what we had expected, to be honest. Donc aseme kitu naweza waambia ni juu hapa resama balisema maski baitosha nani obligation ya maski mu masomo sana sana wakutana watoto wanapata corona, donc nani shifre zinapanda nasikia watoto wanapata corona juu ya maski. So right now we're hoping that after that small upkeep with in the schools, everything will start to plateau again. But there is a possibility that this summer, as people get out more, people start to travel more, that we will have another spike closer in the summertime. Okay. So sema mwaima siku za mbele donc itapunguza kidogo, lakini kuko possibility ya kwamba wakati ya kifo watu wanaanza tembea, wanafanya voyage, wanaenda nje, wanacheza nje, wanafanya nini, huko possibility kama hizi shifre zitapanda tena. So right now the recommendations per the CDC, which is the Center for Diseases Control, which is a worldwide reference for medical professionals that use, are saying that we recommend using masks in an enclosed space, especially if someone is feeling ill. We don't recommend that you come and try and sit with people without some sort of barrier that you can pass whatever it is onto that next person. Donc nikusema CDC ile ndio inatoa instruction za corona. Yeye inatoa instruction za corona. Alors inasema kama kuna Nashville problema ya corona iko pale katikati, haiko dangereux. Tena haiko chini tena iko moyen. Unaona? Ndio maana wanatoa hii mashauri wanasema kama muko mnyumba, muko pacho ya mingi, tumie na mask. Tena muprotege watu wenye wiko na riski ya maisha. Sana sana watu wenye wiko na magonjwa mengine, kwa wale watu mnaba protege. Kama wazee na watu wenye wiko na maradhi za mfunguo, na protege nao. Tena hapo unasema kuna Nashville, watu 65% wa Nashville walishapata vaccine. Unaona? Lakini baloko ndio walipata ile vaccine ya tatu sasa. Baloko. Alors kama unaiwa kama haujapata vaccine, hapo unaweza pata and wanauliza kama uko ushapata vaccine zako. Kama haujapata utapata. Siku nasema kama uko na miaka 5 kupanda. Kama uko na miaka 5 kupanda, unapata ile vaccine. Na hii ya booster, wanaita booster ni hii ya tatu tunaleta. Yes. So, as I said, we're hoping that things start to plateau and level off since it has been 2 years since this kind of started. But in regards to international travel, with the vaccinations and with the vaccine, you have to check whichever country you're going to and see what their entrance recommendations are. Some countries are requiring you to have 3 shots, some are requiring 4, some are requiring just the 2. So you have to check that prior to traveling and tell your congregation of that as well. If they are traveling overseas, they need to check that country and see what their recommendations are. Hata kama vitu viko na funguka vinakuwa uzuri kidogo, hatuyue kama kutakuwa variant nyingine. Unaona hii virusi inajishangisha kila siku, hatuyue. Alors ndio maana kama unaiwa kama unaenda fasi unauliza kama unataka voyager nje, unauliza kama hizo zinaexige vaccine hivi, zingine vaccine tatu, zingine kwa nini hazixige hata vaccine moja. Donc kwa mnauliza mbele msafiri na batu yetu bana kanisa zetu tuambie kama unataka fasi kama tena zile vaccine zile kando za zile parce que kwa watu walikuwa wanarudisha Washington au New York
anaenda Tanzania kupata kesi mbili, anauza ticket ndani ya avion, na watu wanaambia sema hauna vaccine, ndio kunyuma. Unaona? Donc unauliza ile information mbele ufanye nini? Mbele usafiri. Tena kama mko mnyumba, mko watu ya mingi mnajirundika, mko watu ya mingi, s'il vous plaît, au upunguze riski za kufanya za kupata na vaccine, surtout kama uko vaccinated, tafuta vaccine. Anybody have any questions about the vaccine or COVID? Information la mimi sio kana maziwa sasa mwanzo kupita sasa. Can you elaborate a little bit about the components of the vaccine? Because a lot of people in the community are they don't want to get the vaccine just because they are afraid of what is inside the. So are you talking specifically about the microchip rumor? Yes. So there are no microchips in the vaccine. I can tell you, I had 3. I do not have a microchip in me, but I can tell you that this thing does. Yeah. This thing that we carry around with us all the time has more capability of tracking you than the vaccine. Yes, anauliza aseme eski kuko watu wanaogopa vaccine juu hatuile vaccine kwa ndani nini ile vaccine nini composition ipi. Wanasema for example wanasema ni microchip, huwa kitu wanakutia mwili kana kwa wanakufuatilia kwa huko. Yeye anasema hapana, hakuna microchip, hakuna madhara yoyote mwa ile vaccine. Hii telefoni wanatembea nayo, mko microchip za mimi. Kama wanataka kufuatilia, wanataka kufuata, wanakutarakia, watakupata juu ya telefoni. Haiko lazima ile microchip ya mimi yako. So the ingredients of what are in the vaccine are listed on the CDC website. And they are the same ingredients that are in the other vaccines that you have had to get. Most of you have had to get that measles, mumps, and rubella. Most of you have had to get smallpox and polio vaccines. It is the same basis. It just has molecules that will help with the specific virus that it is trying to aid. Donc, hii vaccine iko sawa vaccine zote zingine. Iko vaccine zilikuwa napata za ukoma, nini, polio. Certainement, kila vaccine inakuwaka na composition chimique zake na kazi yake specific, lakini ni vaccine saa zingine zote. Nashukuru sana kwa sababu ni swali la shida. Na sio tu kama ni prositi hizi na wanasema. Kuna mengi tunayosikia kwa ajili ya hilo lingine na nikisema ndani ndipo lakini mwingine anaonekana kama kishabiri shindano hizo. Au mwanamke au mwanaume na kusisha kuzaa. Okay. Ni neno ambalo linaleta shida sana. Na tukao tumepata hata habari nyingi kutoka nchi zingine za Afrika. Wapigwa za shindano kama Rwanda. Vijana wengi nguvu za kiume zilikufa. Sasa hiyo yote inatisha. Kwa hiyo tunaomba tueleze vizuri hapa. Okay. Great question. So, apart from the microchip, there is also a fertility problem, a fertility issue. And there have been proofs, there have been evidence in some countries, like in Rwanda, where young men and young ladies are infertile. They are losing their fertility. And even men, they lose their virility. They are not virile anymore. So, and there are evidences of that. So, any specification about it? So, well, my question to you is, has that person caught COVID? Did they have COVID prior to when they got the COVID vaccine? Bale watu walikuwa na corona mbele wapate vaccine. Banaita? Okay, so they've been calling people to get vaccinated. They were not sick before. They were just called for vaccination. They didn't have any disease before. Okay. COVID can show up in so many different levels. You can be asymptomatic and still test positive. You can be symptomatic and test negative. And the reason for that is because it has to be a different viral load within your system. In regards to the fertility, if they are at a certain point where they are asymptomatic, that virus within themselves can be causing that infertility.
That doesn't necessarily mean that the vaccine is doing that. Out of the nationwide, the worldwide, that issue has not come up. There's specific pockets that have had that we don't have enough secondary material to say that it is just the vaccine that caused it. There could be a dietary issue that is causing that. There could be an adrenal issue that is causing that. There are 100 different thousand things that can cause infertility. There has to be more research for us to say definitively. But I can tell you that if someone gets COVID, they will have issues long term. And it will affect every single organ in their body. So the possibility of dying is higher without a vaccine. Okay, so wanasema hakuna utafiti wowote wenye ulishafanyika donc utafiti wenye na precise kama hii vaccine inaleta nini, inaleta sterilite. Unaona? Hii problemu ya uzazi. Asema hakuna utafiti wote wenye ulishafanywa. Hata na kudunia mzima hakuna zile données ziko pale ziko disponible, wanasema aba watu walikosa uzazi juu ya vaccine. Lakini kama ipata corona, donc corona inaweza angamiza bitu ya mingi mwili yako. Inaweza angamiza bitu ya mingi. Mbele upate corona, mbele upate vaccine. Kama ulikuwa na corona, unaweza kuwa na corona mbele habata-iona. Unaweza igonjwa mbele habata-iona kama uko nayo. Juu zile dalili za corona haunazo. Lakini kule ndani corona iko naangamiza vitu mwili yako. Unaona? Alors leo mpaka leo hakuna information ziko zinaonyesha kama mtu mwenye pata vaccine iko na nini, iko anakosa uzazi. Kitu yenye iko ni kusema corona unaweza kukosa ile uzazi juu ya corona ugonjwa. Juu corona inaangamiza vitu ya mingi, maorgani za mingi mwili yako inaziangamiza kama ulikuwa nayo. Tena information ya mwisho tunaweza kuambia ni juu kama uko na riski za mingi za kuangamizwa na corona kama kupata vaccine. Uko riski za mingi. Kama ipata vaccine, par exemple wanasema Nashville tuko na case de centaines de milliers watu wanagonjwa, lakini hakuna mwiko hospitali, hakuna mwalikufa. Juu ya nini? Juu ya vaccine. Ndio. Kusema vaccine ni kitu ya muhimu sana juu itapunguza zile riski za kupata maradhi baada ya nani ya corona. Hiyo kitu kama wafanye utafiti. Kwa sababu tunaongea tuna uhakika. Sio tu kwa maana nimesema. Mimi ni mchungaji hapa. Na kuna Wakristo haya wananchi wameshapata. Wanaume ambao nguvu zao zimeshuka. Okay. Nasikia tumishi. Wow. Hiyo ilikuwa ni kesi. Okay. Mimi kama mchungaji kwenda kutetea nini? Sasa baada ya hizo shindano. Wow. Na mimi nilikuwa nafanya kazi kwenye hospitali kama mkubwa. Nikaogopa kupigwa shindano kwa sababu kuna binti pale akaniambia mganga hapana, tulikuwa tunafanya kazi, alikuwa na sijui Spanish pale, akasema na yeye amepigwa hiyo shindano lakini tayari ameshaolewa, anasubiri aone kama atapata mimba. Nisikia mimi nikaogopa kupigwa hiyo shindano. Kwa hiyo ni neno ambalo nitawaomba wanifanyie utafiti. Please, the research is needed, is probably needed because it is factual. This sterility problem is factual. As a pastor, I have seen people coming to my office reporting to me about sterility and virility issues. He saw that. And where he has been working at hospital somewhere, and there's this lady who worked in the hospital. She said, well, I've got my vaccine and I'm gonna get married. I'll watch and see if I can get pregnant. So this is factual. Please, a research is needed. Yes. So here's the thing. Fertility is not known until it is tried. That woman could be on the lower end of fertility to begin with. So that if you want research has to come from the physicians. That person has to go to her doctor, and her doctor has to report it to the CDC. And that's where another issue like Beth was talking about. They're going to tell you guys, they're not going to tell an English
our doctor that they can't have a baby. Yeah. Okay? So you need to tell them, you have to tell your doctor. Because if we want research, we have to have people to talk to. Does that make sense? Donc nisema hata kama vile vitu katikati yetu, donc na ule utafiti hautafanyika kama hauambie madaktari. Unaona, ni vitu tunaongelea katikati yetu shi peke. Tena na huyu mama haya jaribu anaolewa aiwe kama nazaa donc anaambia daktari, anapatia daktari rapport ndio sasa ile apatie yeye madonjo watafanya ndio watafanya na recherche zao. Okay, tuanze kumzee kawa yake wewe utafuata na utafuata. My name is André Kawaya. Cette maladie semble être inhumaine. Les seules précautions d'assurance pour prendre. Okay, donc, so this disease keeps changing. So, what safety measures have you taken so that you can stay healthy? Masque. Pas la masque que tu as. Donc, tu dois. Une précaution d'assurance indirecte, peut-être la maladie qui est arrivée chez moi, elle ne peut plus m'attaquer. Pour le moment, le portage de masque. Okay. He says that now that it is no longer mandatory to wear the mask. So at my house, what can I do to prevent that disease from happening to my house? So COVID is a virus. The same as the common cold, the same as the flu. In regards to how it transports. So washing your hands is the number one thing that you can do to stop the spread of any illness, whether it be viral or bacterial. Also, staying away from people that are showing symptoms. If you have a fever, if someone in your house starts to cough or sneeze, I'm sending home these at-home tests. You can test if it's COVID. If not, you can go to the doctor and get a test done to see if it is COVID. But keeping your distance from someone that is symptomatic, washing your hands, and keeping your immune system. The reason you get sick is because there's a drop in your immune system. With these allergies that are going around right now, your body has to fight off the allergens, which means that your immune system is going to be down here instead of up here. Vitamin C, zinc, vitamin D3 are all different things. There are oranges and citrus fruits that can help keep your immune system up. Leafy green vegetables, making sure that you're drinking plenty of water are all ways to keep your immune system heightened so that you don't get sick in the first place. Ok, donc les précautions à prendre sont celles-ci. Tout d'abord, le coronavirus, c'est un virus comme tant d'autres. C'est un virus comme tant d'autres. On le protège. Donc on se protège comment? Donc, il faut laver les mains à chaque moment. À chaque moment, il faut laver les mains et éviter d'approcher les gens qui sont symptomatiques. Il y a ces gens-là qui éternisent, qui ont de la fièvre, qui ont des problèmes, des maux de tête. Il faut éviter ces gens-là. Et aussi, il y a un test qu'on peut t'envoyer à la maison. Aussitôt que tu apprends qu'il y a quelqu'un qui a ces symptômes, tu peux tester la personne. Tu peux tester la personne et vérifier si la personne a cette maladie. Et une autre chose, il faut aussi fortifier votre immunité corporelle. Parce que l'immunité, quand vous gambadez à l'extérieur, il y a des virus, des bactéries que vous rencontrez partout. Alors il faut booster, il faut fortifier votre immunité corporelle en faisant quoi? En mangeant des fruits, des oranges, des citrons, et beaucoup de légumes et en buvant beaucoup d'eau également. Donc il faut fortifier votre corps, augmenter l'immunité de votre corps pour que le corps combatte ces virus et ces bactéries. Et une autre chose, s'il vous plaît, il faut laver les mains à tout moment. Et aussitôt que vous voyez qu'il y a une personne qui a des symptômes similaires à ceux du corona, s'il vous plaît, il faut tester la personne et puis l'éviter à tout prix pour que tout ne soit pas contaminé. Voilà. Soyez à tout moment. Ça, on a beaucoup de choses pour ça.
kweli ugonjwa una maswali. Maswali mojawapo, kwa nini maswali mengi? Hii sio chanzo la kwanza. Chanzo kutoka muda mrefu na zitaendelea kutoka, lakini kwanza, kwa nini chanzo ya corona ndio ilete maswali mengi? Okay. Na tena chanjo ambayo imegawa ulimwengu katika makundi mawili. Hata kwa wataalamu wa afya wanagawanyika. Kwenye mitandao tunasikia jinsi wataalamu wenyewe kabisa wanaotetea kwamba ina madhara na wengine wanatetea haina madhara. Sisi ambao tuko nafikiri tutakuwepo mahali. Tena kuhusu tuseme hapa kwetu sikuna kwenye mitandao ya kijamii tuliona eti huyu nesi fulani ambaye wa hapa sijui kama wengine walifuata ambaye alipata chanjo na pale akapata madhara hapa. Na lingine ni kwamba sio barabara zote kabisa zinaonekana na Asia na hapa. Ina maana hakuna moshi bila moto. Kuna chanzo ambacho kinasababisha au maswala na kwenye matukio mengine mashaka. Kwa mfano, mimi mwenyewe binafsi wakati nilikwenda kazi nisikiza tu naitwa tu niende nipimwe. Kwenda kupimwa tu kaniambia utapata majibu baada ya siku. Tujaribu kufuana maswali yetu mafupi tu. Nilipokuja kwa kifupi, nilipotoka nyumbani kufika pale tu walinistopisha mlangoni na sababu wewe una corona. Usiingie. Akaita mganga asema wewe una corona, nikasema nina corona. Mimi mtu mzima, sijisikii dalili yoyote ile una corona. Rudi nyumbani, ujitenge na familia, sijui nini ufanye. Nilirudi kazini. Nikakaa nyumbani kwa muda ule waliona. Nikaongeza na wakaniambia watanipigia simu kwenye. Baadaye nilipokea simu ya kunilaumu. Kwa nini umechelewa? Nikasema nimechelewa na nini nimeambia tutanipigia. Nilipofika kule sasa kaanza niswali. Nyumbani na jinsi na waliniambia nijitenge na familia. Si chochote, niko mzima kama nijifa. Ili tuendelea pale kwa sorry ikaonekana sina corona. Mimi mwenyewe nilijipima. Sisi nimetia mashaka kama havina moja kwa moja na wenzangu na yati mafuni ambayo kuna papai na nini ikaonekana mazuri. Hilo swala. Kwa maana hiyo inabidi lingine ambalo lipo. Tumestukiza siku hizi tu, hakuna maski, hakuna nini. Sasa corona iko wapi? Sasa kwa nini msitueleze hakuna maski kwa sababu corona imeenda hivi na hivi na hivi? Hiyo tu sema mwache maski, mfanye nini? Mikataba yote na mama. Hata mtu wa kila sababu. Ndio mkipanga hivi. Mungetoa hiki mnaleta. Sasa kwa nini sasa mnapanga imeenda wapi? Tupatie maelezo ya kina. Okay, so there is a confusion about coronavirus. There is a confusion, and this issue has divided the world. It has split the world into two factions. There are people who are pro-vaccine and others who are against the vaccine, because there is confusion. There is confusion everywhere. So, for instance, the vaccine itself is confusing because there is a nurse. There was a nurse. She was a nurse herself, and she was vaccinated, fully vaccinated. However, she got COVID-19 and she was seriously sick. So, how we've been getting vaccines since back the day. So we've been getting vaccines. This is not a very fast vaccine, and all the vaccines were efficient. All of them were efficient. However, this vaccine is not efficient, but there are people like this nurse who got vaccinated and she still got COVID-19 and was seriously sick. So, and my personal case, I was called
randomly at my workplace, they tested me, they said, well, you have COVID-19, and I was as healthy as a man. They sent me home to quarantine with my family. After that, they called me, they said, well, yeah, now, how have you been feeling? I said, well, I'm okay, I've never felt sick, I was healthy. So they said, sorry, you have to come to quarantine at home. So this means that the test is not that accurate. So the test accuracy is questionable because I was as healthy as a metal, but they still told me that I have the COVID-19. So yeah, I mean the test was not that accurate. Please, how? One morning they said COVID-19 is gone. No more mask, no more precautions, even the way people are sitting. You see, all the instructions have disappeared in the air in 1 minute. So where did COVID-19 go? It did not go. It is still here. Why would I be wearing this if it was gone? Please, before you answer, I have to complete this question. I'm gonna ask the same way, but he left off something that I need to complete on his question. Okay. So, because he was full up about the generality of the two forces, the anti-COVID and the pro-COVID. And we as a community, we're in the middle. We don't know which side we should take, because when we listen to the pro, we hear something is right, and when we listen to the anti-COVID, we feel different things. He put something like the president of Tanzania. Oh yeah. He did some tests. He tested some animals, some fruits, trees, and he gave to the any of those brought the positive results, and it was questionable. So my question is to compare the world, Africa and Europe. So if we look in Africa, a lot of countries was not vaccinated, and a few countries. Yes, and we gotta see most of the country that was not vaccinated, they did not get any big number of the death. Like here in USA, we can compare USA with, let's say, Angola or Congo. But before you proceed, those countries that were against the COVID-19 and the vaccine, they didn't provide any data. We don't have any data from Tanzania, from Burundi, or from Congo. We don't have those data. Let's check the ones that provided. Okay, I'm going to stop you, and I'm going to go down the line here because there's a lot of questions. So, one, COVID is still real. COVID never went away. COVID will never go away. I said corona ingali hapa, haitaenda fashi, itabakia hapa. But, so why you ask, why did it all of a sudden go away? It didn't. Corona ulisema corona ilienda pale ikadisconnect. People are tired. You're tired. I'm tired. I've worked the COVID unit from the very beginning. I have seen death for 2 years, and I am done, okay? But it's not that it went away, it's that normalcy has to come back. But it has to be a slow progression, okay? If we go full stop, like back in March of last year, we just went, no precautions, everybody's done, fine, then everybody would get sick. If we go in stages, then if we have we'll overrun our hospital system. That's what we're trying to do, is we're trying to not have everybody in the hospital at one time. We have to do it in steps, okay? So right now, we're at the point where we started getting rid of masks in the general public. We started opening restaurants back up. We started opening event centers back up. We started
losing the mask inside. We started losing the mask in certain populations. Eventually, we'll get to the point where everybody has an innate immunity that it will be something that we won't have to have, but that's time. And right now, the actual virus is still in its infancy. It's only been 2 years. Yeah. So we don't know long-term effects of this because it hasn't been long enough to know. Donc nikusema corona haikuenda fasi. Corona haikuenda fasi. Watu tu wanachoka. Naye anachoka. Alitumika mwaido miaka mbili kuona watu wanakufa kila siku, waona maiti kila siku. Unaona naye ndio mfika hapa. Unaona? Niko naomba naye iishe. Lakini corona haitaenda fasi. Haitaenda fasi juu tout d'abord ingali ya mpya. Ingali ya mpya ni virusi ya mpya. Mafua tulibakia nayo pendant les années zilianza 1920. Mpaka leo tuko nayo, unaona? Mapolio ilianza zamani, mais corona ni ya mpya. Hatuyue est-ce que miaka iko na kuya corona itakuwa iko hai. Hatuyue comportement yake. Ndio maana tunasema tukamate zima precaution juu tupunguze batu yana hospitali. Hospitali baba tu abayale tena. Ndio maana tukamate ile precaution juu tufanye tupunguze ile maka, tuzipunguze ziende chini juu tutawakia na miaka na milele. Haitaenda fast. So, okay, hang on, I've still got more questions. So, in regards to the COVID, the nurse that got COVID and got very sick, the vaccine is not a cure. There is no cure for a viral infection. That is why the flu comes back every single year. Okay. If it is a bacterial infection, that can be cured with antibiotics. Okay. It is a virus. It will never go away. It will stay in someone's system. So that nurse that got sick, she could have gotten sick with the vaccine or without the vaccine. It might have stopped her from dying by having the vaccine. Okay. But she's probably going to get sick anyway. Aseme, hapa ni kitu moja mzuri sana nika sijui ile tofauti mimi na yeye. Donc kuko difference entre virus na bacterie. Kama kuna bacterie wanakupatia ma antibiotic, bacterie binaisha pale pale. Unapona. Lakini virus haikwake na dawa. Hata kama unaweza pata ile virus kama kuna vaccine au hauna vaccine. Kitu ile vaccine tafanya ni kupunguza makali ya ile virus. Donc ile inconvénient. Unaona? Njoo kenye ile vaccine tafanya. Njoo tunapata hii flu vaccine kila mwaka. Mais tunakuwa na grippe kila siku. Hata kama tuko na ile grippe ile vaccine kila mwaka, mais tunakuwa na grippe. Mais kusema hii grippe hata uko nayo mais haitakutia kunani kukitanda. Sasa mtu mehana vaccine. Njoo tofauti sasa. Okay, tuko na swali mbili tu ya Pastor Lubunga. So the purpose of the vaccine is just to diminish the possibility of death. My purpose, my passion, everybody that's pro-vaccine, our purpose is to stop people from dying. Now, that doesn't mean that the vaccine, that the virus is not going to kill people. It is going to kill people. It will continue to kill people because every person that contracts that virus is different. Okay. Every body is different. Every virus is different, and it reacts differently. I know people that have died from the flu. Yeah. 50,000 people every year. Yes, I mean, look at the Spanish flu. You also have to remember that we haven't had a national pandemic or a worldwide pandemic in a very long time. And we have a very different social system since that happened. My father is English, and he grew up in England during polio. When he was telling me a story, when the polio vaccine came in, they were lined up at 2 o'clock in the morning to get their shot for their children. And that was because there was a respect with the doctor system. There was no social media. There was no news system saying that this is bad, blah, 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 blah. There was no government conspiracies going on. Just listening to the radio. Yeah, exactly. And that's because they wanted their children to stay safe. Yes. The purpose of the vaccine, why it was created, is so that we keep people safe.
But it has been twisted and manipulated and turned into a political situation when it should not have been. But I can't fix that. I am just a mere nurse. I can't fix that. But I can tell you, by me telling you that the vaccine is meant to help, I promise you it's meant to help, okay? I got it because my mother is immunocompromised. I deal with people that are immunocompromised. My purpose in getting it was to stop somebody else from getting sick. Because if I have the virus in me, I can give it to you. So everyone has to stop thinking of me, and you, okay? It is protection against your fellow man. It is not something to try and turn it inward, if that makes any sense. Donc vaccine kusema inapunguza madhara ya nani ya magonjwa. Ndio kazi ya vaccine tu. Ndio kazi ya vaccine. Tena hii kitu watu wanachukulia tofauti. Unaona? Wanachukulia tofauti. For example, yeye baba yake ni Mwingereza. Alizaliwa Uingereza. Angleterre. Wakati alikuwa baloko, balikuwa wanafahamu style kupata vaccine ya nani ya polio. Juu ya nini? Balikuwa wanasema tuprotege watoto wetu. Si polio shaenda. Unaona? Alors, nisema leo kuko problem ya nani ya hii coronavirus bana politize na kwa politiki sasa. Ba politicien bako na maidee zao na wengine kwa na maidee zao tena ni problem ya santé publique. Alors bikisha kwa politiki sasa ndio tutafanya nini? Ndio watu watakuwa na maidee tofauti. Lakini yeye ni mganga, hawezi changer avis ya politicien. Unaona? Yeye ni mganga, yeye kazi yake ni kusema basi hata kama unagonjwa usilale chini. Unaona? Au usikufe. Unaona? Juu vaccine kabisa, vaccine itasaidia. Tena kitu kingine, batu banakuwaka na mwili inajengeka tofauti. Unaona? Juu hapa kila mwaka hii gripe ya kawaida hii. Kuko wanataka gripe Espanyol. Iliua batu plus de 6 millions. Mu 1918 nadhani. Unaona? Gripe ya kawaida hii, mafua ya kawaida hii ya kukohoa nini? Inapeleka 50,000 personnes kila mwaka. Hapa. Juu ya nini? Wewe mwili yako iko na nguvu kushindia yangu. Unaona? Iko na immunity kushindia yangu. Unaona? Tunaweza kuanza magonjwa ya moyo lakini mtu anakufa, mwingine ana survive juu ya nini? Juu immunity ya mtu ya mwili ya mtu iko tofauti. Lakini vaccine vraiment chanjo ni protection na ndio maana bana baimiza kabisa yapata vaccine upate. Okay. Did that answer all of your questions? No, I didn't hear what was the difference between the developed country to be attacked more than... So, like he said, there's not enough data. The U.S. is one of the most scientifically advanced countries in the world. So, most of the data is coming from here. Yes. And that's because we're the ones that have the labs to do it. Yeah. That data, we don't know. I don't know if they have dietary issues that are causing some of the issues. I don't know if their diet is different in the fact that the reason why they're not contracting it is because they're eating something that COVID is resilient to. We don't know. So it's one of those that the data has to be brought out from those countries individually before we can say why it's happening in one or not in the other. I can't take, one of our coworkers, Chitty, is from Nigeria. And he was explaining to me we were just talking about allergies. He never had any allergies when he was at home. And now he's here. He's been here for 6-7 years. He has like 90 different allergies. And it's because the environmental issues are very different in each country. So it could be that something that country has is resilient towards people getting it, and that's why the cases are lower. Yeah. It could be something that they're eating that has a mineral that COVID's not binding to within the cells. We don't know. And that's because it's still too new. We can't answer it like we could for AIDS or we could for any other viral infection because they've been around for longer. We don't know. We know that it hit Italy harder than it hit a lot of countries. And that's because the age population in that area was lower to begin with. They had more multi-generational homes, so more people got sick at once, which spread it faster. But we don't know why, like he was telling me in Nigeria, not very many people have been sick.
but it could be that because they have something in them that's stopping it. But I can tell you that where you live will dictate how your immune system will react. So because you're living here, the possibility might be higher that you could contract the virus and you could give it to somebody else. So you have to look at your health as an environmental issue. Does that make sense? Does that answer? Clear answer. 100%. Kalikuwa nauliza juu huko baada asina ili maisha yetu kule juu ya nini hata hawakufi sana saa huko. Donc kwenye unaishi kuna determine sante yako. Unaona? Yeye anakula kule liko tofauti na tunakula hapa. Unaona? Na Bulaya walikutana Muitali watu walikufa sana, tunakutana huko watu ya mingi wanaishi mwile nyumba. Tate anaishi na watoto yake na wajukuu nini alors mtu mwake gonja bote wanakufia limoyo. Unaona? Donc kwenye unaishi kuna determine nani immunite yako. Unaona? Mtu akongona kula vitu vyenye viko tofauti na yako. Unaona? Unakula mlozi hapa yeye anakula vizuri. Unaona? Donc immunite itakuwa tofauti. Tafadhali wakati yangu kishaisha baravukisha 10 minutes. S'il te plaît. Quelques secondes. Une minute. Okay. Okay. Une minute ya nini? Asante. Mimi ni Bati Batende, mwakilishi wa kanisa la Swahili Baptista Burundi. Bo, kufuatana na swali langu, tunajua tunaweza kuanza maswali hapa ya COVID na tunaweza kufika jioni. Kabisa. Kutosheka tatosheka, na tatosheka hata tatosheka. Lakini nitakusema tu hivi. Kwa sababu magonjwa ya corona imetisha ulimwengu, inatutisha hata sisi ambao tumekuwa mwiaje tulikuwa tunasikia COVID. Sasa swali ni hili. Quelle est l'origine de COVID-19? Okay. So, can you please tell us the origin of COVID-19? Where did it come from? No, I cannot. Nobody knows. So, and here's the thing. Every virus is a manipulation of itself. It's a manipulation of a manipulation of a manipulation. When you hear about mutation, it is a virus that has mutated in itself. It is like moss on a tree. You start with one and it builds and builds and builds and builds, okay? I can tell you that the first reported cases came out of China. We don't know if that was where it originated. I don't know, but there are something. COVID has been around for years. The reason why it's 19 is because there's 19 strands. Dogs have COVID, cats have COVID. But as you were talking about, that it went into the fruits and the vegetables, DNA is very, very different from an animal to a human. This test picks up DNA tracker or DNA factors to tell you if it is positive or negative. So when you test a fruit on this, it's not human DNA. So it was not made for this test. Does that make sense? Yeah? Okay. Wow. But the thing is, nobody knows. It didn't come out of a government lab, I can tell you that. Donc ni kitu ni virus yenyewe inashange. Baada ni COVID-19 ilikia mu 2019 na kaya kwanza patikana machine mais vraiment COVID-19 hakuna ilikuwa pendant des années parce que virus zilianza na création ya création de la terre. Ma virus ilikuwa pana. Certainement ziko fashi yote lakini ziko different. Utazipata munani mu vitu yote. Iwe ingwa kama ni nini lakini problem kama itetu walifanya, yani test donc ukijipima banapima ni ADN ya mtu. Ndio kupima. Bakitia kunguruwe au kumuti haiko destiné kwa nani kuima ADN ya watu wengine. Alors c'est pourquoi batasema nguruwe iko na nani iko na corona nini mais certainement Okay, the last question. Ya mwisho. Nataka nijue kwamba kweli ambacho tunapata ni vaccine ama sio vaccine, kwa sababu wataalamu wanasema kwamba tunafaa tupate vaccine kama zile continent ya Amerika. Tunasikia ugonjwa uko declared deja kwa taifa la Afrika haijaingia Marekani. Deja si wa Marekani tunaanza deja vaccine. Lakini deja tuko na ugonjwa deja hapa Marekani.
na deja hiyo vaccine inafanya kazi tena atatusha kuwa na ugonjwa. Na wataalamu wanasema kwamba kama ya ugonjwa uko declared ku prevention, prevenir. Vaccine kisha kuwa hapa tena sio vaccine. Ndio maana hiyo vaccine labda haifanyi kazi, tunataka kujua kwamba wataalamu wanatuambia nini hapa kuhusu vaccine na vaccine. Ndio kusema vaccine haina mafaa hapa Amerika au? Yes, au ugonjwa ushakuwa deja ushakuwa hapa Marekani. Okay. Na wataalamu wanasema kwamba vaccine tunapaswa kufanya avate ugonjwa utokea Marekani. Wangu prevenir, yeah. Okay. This is a strong question as well. So here, for instance, yeah, we've heard about the COVID-19 variant. It was back in Africa. And here, they had vaccine already. So that means if we are vaccinated, we're not going to catch that virus. So is that vaccine accurate? As I said before, viruses mutate. Okay. When a virus is entered in an individual that does not have the vaccine, it will mutate in itself, and then when that person transfers it to the next person, it is a new mutation. Okay. That is why, as I said, we're trying to get people to have the vaccine, which will teach your body what to do. If you get COVID, it will grow with your body so that you can fight off future variants. Okay. But just because you have one variant in one region does not mean that you cannot have another variant in another region. But still the vaccine will work. As of right now, yes. Okay. The newest formula, yes. But that doesn't mean, as I said, this is in its infancy. We don't know what's going to happen 10 years down the road. We have to wait and see. Okay. But I can tell you that the one right now, the vaccine that's available now, will help with any variants that are out there that we know about. So donc kusema hii vaccine ngali ya mpya tena inajichange virus, kazi yake ni kujimite ni kushanje. Donc inaweza kuwa mumie nikikuambukiza inakuwa na forme nyingine, unaona, inakuwa na forme nyingine. Ingali ya mpya hatuye miaka iziko mbele corona itakuwa iko na image gani, unaona. Ndio maana wanakuambia sema pata vaccine juu vaccine, ukipata vaccine inafundishaka mwili, inaambia mwili ukikuya kitu yenye iko inataka fanana saa hivi uipiganishe, unaona. Certainement ile kitu itaingia mwili, lakini haitakuletea madhara sana juu ulikuwa na ile vaccine. Donc ndio maana vaccine ya muhimu sana, itafundisha mwili ijikinge, mais virus itakuwa pale, haitaenda fasi. Sasa sikusikia nani sehemu ya jibu yenyewe aliuliza ndio wala hapana, kama ni kweli vaccine atakiwa kukua, mtu anatakiwa kupata vaccine kabla ya ugonjwa. Sikusikia unauliza hiyo. So kabla ya ugonjwa? Yeah, ndo kisa alisema role ya vaccine inakuwa inafanya inakuaga inakinga, so kabla au ya ugonjwa unapata vaccine. Yes. So hakumuuliza hivyo. So now he was asking something I didn't hear. He said, is it true that we're supposed to get vaccine before we get contracted? Honestly, that's kind of it can't happen in a lot of people because, as he said, he had it and he wasn't symptomatic. So you could have contracted it and not know that you had it. So by me saying yes, then that means that people that didn't know that they tested that they were actually positive don't fall into that category. So it is better to have the vaccine in your system before you get COVID. Yes. Yeah. But will that absolutely happen to everybody? No. Even if you have had COVID, the vaccine still teaches your body what to do if you contract it again. I know someone that's had COVID 9 times, one of the nurses that I used to work with. And that's because she worked with people that were sick. Yeah. So she contracted it 9 times. But every single time, her body learned more. So that in the long run, her body knows what to do again when it comes back. It's the same as with the flu. I know that influenza is a little bit different in every country that it's in. But as you get exposed to a virus, your body builds up immunity. That's why little babies get sick all the time, because their bodies are learning what to do with different environmental issues.
same with COVID. The vaccine's purpose is to not overload your system so that you don't end up in the hospital. Does that make sense? Yeah? Okay. And then I've got a question for all of you guys, actually. Yes. Okay? Yes. How many people, raise your hand, how many people put on their seatbelt when they get in the car? Watu wangapi wanachana sentire de sécurité kwa kuendesha gari? Sentire. Sentire de sécurité. Kama kwa gari. Chia kia mkono yule. Okay. Why? Jenny. That's for safety. Subdivision. Okay, so that's why I'm saying that. The vaccine is to prevent, okay? It is not to cure. Yes. Does that make sense? Najua maana ya vaccine. Vaccine ni kulinda, ni kukinga, haiko kutunza. It prevents that. Contre l'accident. Oui. Contre le fait. Disons. Bon, la ceinture de sécurité. Non. La ceinture de sécurité ne peut pas. Non. La ceinture de sécurité, les chauffeurs. La ceinture de sécurité n'empêche pas les chauffeurs de cogner un arbre, bien de cogner notre véhicule. Mais la ceinture de sécurité te protège, n'est-ce pas? Elle protège, même si elle ne peut pas éviter les accidents routiers. Isa, unasikia sauti nani kisema? Wewe nimekomprendre. Il y a ceci. Je suis déjà accidenté. Oui. Tout en étant au sein d'une voiture. Oui. Comment je vais utiliser la force? Ok. Quand on t'enlève pas de l'endroit, la voiture peut prendre feu, n'est-ce pas? Elle peut prendre feu, ou bien un camion peut venir te cogner de nouveau. On doit t'évacuer de l'endroit où tu as eu ton accident. Il y a une question de So, he just asked about what is the importance of putting seatbelt after you get in an accident. So you don't get ejected through the windshield. So you are driving without seatbelt, and you Get into an accident, you can go through the windshield and your body so can get that thrown out. that question it looks close to the one here. So why you should put the seatbelt when you get an accident before you put it? So you drive without a seatbelt and you get in an accident, and then you're gonna need a seatbelt again. Yes. It's too late. And I get that, but that's what I'm trying to say. The vaccine is to make sure that you don't end up dying and not having to get another vaccine. So the purpose is prevention. Enough. That's it. Thank you. Yes, ma'am. Something that changed my mind about the vaccine is that young children and old members of our community can sometimes not get the vaccine. So if I choose to get the vaccine, I am participating in public safety to help other people stay healthy. And Is that yes. No, that's absolutely valid, and that's what I was saying. It has to stop being about me and start being about them. I got the vaccine to stop myself from giving other patients the virus. Just because I have it doesn't mean it's 100%. Nothing is 100% when it comes to medications or medicine. But I'm doing my bit to make sure that I am protecting those that I encounter. And you as religious leaders are doing that. You're doing that to help people find their purpose, find their job, find their callings. You're helping them. This vaccine is purposeful to help them, okay? I'm not trying to say anything past that. It was created to help. Donc vaccin saa vile Beth aseme mie nilipata vaccin juu mimi naishi na watoto waloko na watu wakubwa sana. Donc mie nisipate juu hao hawakupata vaccin par exemple. Lakini mimi nilipata vaccin juu nisibambukize. Na yeye ndio vile na yeye ndio example. Donc objectif ya vaccin ni kulinda mtu haiko kutunza. S'il vous plaît, tuisha 20 minutes. I want to ask you, maybe this is a personal question, but you can decline it if you don't know which to answer. How many times you got vaccinated so far? Do you advise people to give vaccine if the health department recommend people to get 3rd, 4th, 5th, and
So you have to look at that individually and what your occupation. My occupation puts me in the way of other people that are immunocompromised. And as I said, my mother is immunocompromised, so I am not going to get her sick. I can't live with that. If you work at home remotely like my sister is 32. She works home, she doesn't see very many people. She's decided not to get the booster, and I'm fine with that because she's not putting herself at risk. Her immunity level is still high enough. If she decides to travel outside the US, I will recommend that she gets it because, as people have said, there are variants in different countries. I don't know if one of those variants is going to hit her harder. So my recommendation in regards to that is contacting your physician who knows your medical history and letting you and them have a discussion about if you should or if you shouldn't. I honestly am okay with people not getting it if they have thought about it. What angers me, I know you guys have seen that, is when people just blatantly say no because of politics. And that's not right because my health is not political. Yeah. My health is mine. Yeah. Does that make sense? Yes, Yeah, yes, yeah. yes. And another question. I know. I'm sorry. So, guys, I'm sorry. Yeah. So alikuwa anauliza seme wewe ulipata vaccine mara ngapi? Akasema nilipata vaccine mara 3. Unaona? Akamuuliza seme juu vaccine ziko na kuya ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Wewe kumtumishi wa leta kama anakuambia seme uambie watu wapate vaccine ya 5, ya 6 na ya 7, utaifanya? Akasema juu mimi naishi na mamangu iko na probleme ya sante, ndapata ile vaccine juu ni mulindo. Juu ni mproteger. Unaona? Donc problème ya coronavirus ni juu watu wanafanya politique. Unaona? Problème ni juu na mimi tu anasema vitu vinaamlikana ni kisirani. Juu mtu anasema mimi nakataa tu vaccine juu ya nani ya penchant politique. Unaona? Mais maisha ya mtu ni maisha ya mtu. Unaona? Protéger maisha yako, protéger na maisha mengine. Yes. Yeah, before you complete, I need you to remind us, because one of my friends told me something and I woke up and said, okay, this is true. A lot of politicians, they tell people to not get vaccinated, but themselves, they do it. Yes, and that is absolutely 100% true. And that's what I was saying. Last time we had a virus of this severity, there was no media or politicians on the radio telling you don't do it because I get more money for telling you to don't do it. Yeah. If you feel that you could get someone in your life sick and that you could get someone that you don't know sick, if that is strong enough urge to tell you I need the vaccine, don't listen to them. Don't listen to the politicians. They're being paid one way or the other. Yeah. Listen to yourself. Right. Listen to your friends. Listen to your family. Listen to your heart. Thank you so much. So, Waweza anasema kitu mzuri sana, anasema juu vitu yenye viko par exemple vitu viko politize. Uko wa politiciens wanakuja wanasema ni msipate ile vaccine, msikamate ile vaccine. Mais abo banaenda mu akatimini banajificha banapata ile vaccine. Mais yana kushawishi usipate. Ndio mganga anasema s'il te plaît, maisha ni protéger maisha yako, usipate ya politiki. Okay, the very last time. The vaccine is effective. Please. Right now, it shows there is no definitive stop off on it, but it will drop off about 8 months after. Kama iko personnel. Wakati natuishia. Okay. The very last time. Tusikie swali ya muhimu. Tusikie ndugu yetu hapo. Swali yangu ilikuwa ni hivi. Haiko kule kwa vaccine. Ni swali ya kuhusu habari ya mask. Kulingana na elimu ya afya anasema kwamba mtu anapopumua anatosha hewa mbaya ndani ya mwili, anaingiza hewa nzuri. Na ile ndio inaenda kumsaidia kwenye mapafu. Sasa unapochukua ile mask unaiweka kwa muda mrefu, ile hewa mbaya badala ya kutoka nje inaishia pale na zunguka tena unarudisha ndani kwa asili afya. Ile nayo pia haiwezi kumsababisha mtu wa kuchukua mask kwa muda mrefu kuletea matatizo ya mafafa ikaonekana labda. Asante sana. So he says wearing the mask, we know that when we are breathing we put in oxygen
and we exit CO2. We exit CO2. So wearing the mask can't it be harmful? Because maybe can't it prevent from oxygen from entering and maybe have get a problem with our lungs in long term? And the reason why I say that is because it is still breathable. The CO2 is still escaping through the ends and the bottom. I had to wear one of those suction ones that nothing comes out. Those have to have a component to recycle the air. Okay. If it doesn't have that component, it is still escaping. Thank you so much. Long term, surgeons have been wearing these masks for years. Healthcare professionals have been wearing these for years. And we haven't seen any of those problems. It's just the general public haven't seen us do that because it's been in confined spaces. Does that make sense? Thank you. Oh, nikusema ile probleme ya maske, unaona vile maske iko mesi na hewa itaingia na itatoka. Kama nina vile maske itafunga kila fasi, kuna kwa kuko kitu kingine inanisaidia ni barecycle nani dioxyde de carbone. Yaani niko napumua. Alors ni maske nilitumia pendant des années ba chirurgien banani ba kwa mama wanatumia ile maske pendant des années. Alors hakuna madhara yoyote. So, thank you so much. So these are at-home tests. You are welcome to take them. QR code on the side, you take a picture with your phone. It does have the instructions. You can pick the language that you want to do the instructions. Okay. And these are if your job or if someone's job requires them to have a test before they go back to work or to go back to school, you can use these too. Okay, so I'll leave them here. Donc hizi ni matest. Unakamata telefoni yako, unakamata hii foto ya haka kitu hapo. Kuko maagizo, kuko ma-instruction utafuata lugha yako, lugha na Swahili hivyo. Unaona? Alafu kama unaenda kukazi wanasema acha tuangalie kama uko na corona. Unasema okay, unaenda mgari yako unakaleta, unakamata foto pale, unasoma ma-instruction, unafanya nini, alafu unajipima. Unaona? Kako na ma-instruction pale. And I'm going to give you one of these so that if they ask you about it. This is the same QR code, but it brings up our schedule of where people can go to get tested or to get the vaccine. That's the health department's team that we go around in the community and give out the vaccine. Okay, aka kakarte nako unaweza kamata hii foto hapo unaangalia ukapata vaccine yako. N'importe où. Okay. So swali moja. Tuko na chakula. Tukule kwanza ndio kama tuko na 30 minutes zinabakia. Weka vije kwa tu na uko naongea. Ndio tunaenda mkazi pia. Okay, so what is this? Oh, that's first. They're Band-Aid holders. Band-Aid? Yes. Open it. The plasters that you put over a cut. Ni ule mabande tu kama kuna kakibanda fulani na keep it in your car. Yeah, once you use all the Band-Aids, you can put new ones in. And keep using it. Just we have food. We have chicken. Sorry, I have more. Okay.